press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఏ తెలుగు టెక్ జోన్. సో ఫ్రెండ్స్, తను టోటల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేసి నేనేంటంటే సైజ్ అనేది పెంచుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ అని టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఫస్ట్ మనం మెయిన్ టిప్ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు దేని చేంజ్ మీరు నోటీస్ చేయాలనుకుంటే లేకపోతే మీరు ఇక్కడ పైన ఈ బోల్డ్ కానీ ఇటాలిక్ కానీ వీటిలో మీరు ఏది ఉపయోగించాలన్నా మీరు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సెలెక్షన్ చేయాలి. సెలెక్షన్ చేశాకే మీకు ఏంటంటే ఆ చేంజ్ అనేది మీరు నోటీస్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇప్పుడే ఫాంట్. సో ఫాంట్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ మనది ఫాంట్ కాబట్టి. సో ఫాంట్ యొక్క షార్ట్ కట్ ఏంటంటే Ctrl+Shift+F అనమాట. Ctrl+Shift+F క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, సెలెక్షన్ చేసి మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి. చూడండి, నేను Ctrl+Shift+F క్లిక్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరున్న ఫాంట్ వచ్చేసరికి ఏరియల్ బ్లాక్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు మొత్తం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు మొత్తం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని Ctrl+Shift+F క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు ఇది ఫాంట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ఏది పెట్టుకున్నా మీరు ఇక్కడ ఫాంట్ ఇలా వస్తుంది. సో ఓకే క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో దాన్ని బట్టి మీరు ఓకే క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫాంట్ అనేది మారిపోతుంది. సో దీని ఒక షార్ట్ కట్ కీబోర్డ్ ఏంది కంట్రోల్.
గ్రో ఫాంట్ గురించి చూశారు కదా, ఇప్పుడు అలా మీరేంటంటే మీరు సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు చందు. సో నేను ఇక్కడ నా పేరు టైప్ చేశాను చందు అని. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చందు అని టైప్ పెట్టిన మీరు ఒక బోల్డ్ పెట్టారు. సో మీకు ఆ బోల్డ్ నచ్చలేదు, తీసేయాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు మీరు క్లిక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మళ్ళీ దాని మీద క్లిక్